Welcome, everyone. So today's lesson is going to focus about transport, right? දැන් අද lesson එකේදී අපි focus කරන්න යන්නේ ගමනාගමනය පිළිබඳව. දැන් ඕගොල්ලෝ මේකට අදාළ vocabulary අපි බැලුවා, right? vocabulary lessons වල මෙතනදී අපි බලන්නේ speaking වලදී කොහොමද මේ conversations එදිනෙදා පාවිච්චි කරන්නේ සහ මොනවද එන්න පුළුවන් part 1 questions, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඉතින් ඇයි ගොඩක් conversations කරන්න කියලා. දැන් IELTS වල conversations හදාන්නේ නෑනේ. හැබැයි conversations කරන්නේ beginner level එකේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට confidence එනවා කතා කරන්න, right? සහ ඔයගොල්ලෝ beginner level එකේදී බලන්න ඕනේ පුළුවන් තරමක් එදිනෙදා ජීවිතයේදී මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න. එහෙම කරොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට intermediate advanced වලට ගියාම IELTS වලට අදාළ වෙන topics පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ, right? So why do I emphasize on conversation and simple question tags? The reason is, at a beginner level, you should be able to first talk, okay? Without talking day to day, right? Without being able to build up simple conversations, for the IELTS exam, all of a sudden you can't talk with the examiner, right? So you must build that confidence. You should be able to use the language every day, and then you will be able to do your IELTS speaking test well. Right? That is the reason why we have a lot of conversation when it comes to the beginner level. Right? අපිට ඉංග්‍රීසි එකපාරට කතා කරන්න බැහැ හොඳට සාමාන්‍යයෙන් බේසික් එකක් කතා කරන්න පුළුවන් ටික දවසකින් මේ conversations practice කරොත්. ඒ හින්දා තමයි conversations දාන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පොඩි දවස් ටිකකින් ටික ටික කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ confidence එක build කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඇත්තටම ඒක use කරන්න ඕනේ දිගටම ඒක variations අරගෙන කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න, right? So you can speak, okay? Once you have a look at the conversations and you practice that, you can speak in even 2 minutes, but that is not real speaking, okay? Speaking is you use the language independently and you don't need me, right? By the time you come to the advanced level, you should be able to freely speak, and then after that you should be able to freely use the language. You don't need me to be there and always support you and write all these conversations, right? So please practice, and when I do the conversations, don't just do it, use it every day, okay? So all the topics that you have done so far, use it practically to be able to speak, right? All right, with that in mind, let us have a look at the first few questions. How do you travel to work or school? So if you travel to work, how do you travel? Okay, so usually I travel by car, okay? Sometimes I travel by taxi. Now, of course, rarely, because I work, I rarely travel by bus, okay? But when I was actually schooling, I used to travel by bus a lot, okay? So how do you travel to work or school? By car, by taxi, by bus, okay? And maybe if you use the train, by train. Okay? Which facilities of transportation are available in your town, right? So what are the facilities that are available in your town? In my town, I have buses, taxi, okay? I have the taxis, I have the trains, okay? So basically, I have public and private transport, okay? Public means where everyone can use it, like the bus and the train, okay? Abroad, of course, we have the tube. We also have the tram, okay? But in Sri Lanka, we have the buses and the trains, and sometimes you have like office transportation systems, right? But they are not public, they are private,
Okay, so private we have cars, vans, taxis, okay, motorcycles, bicycles, different modes of transportation. Do you prefer using public transport or private transport, right? So when in Sri Lanka, I think I prefer to use the private transport because the public transport is so crowded, okay? But when I lived abroad, I preferred using the public transport. One reason was because it was really cheaper, okay? And it's easy to access. And I thought it was good, you know, the transportation was really good. So I felt the public transport was better there. But here I feel private transport is better, okay? So what do you feel? Do you prefer using the public or the private? Okay? Then how do you travel to work or school? කොහොමද ඉස්කෝලේට හරි රස්සාවට හරි ඔයගොල්ලෝ යන්නේ? එක්කෝ කාර් එකේ, එක්කෝ ටැක්සි එකේ, එක්කෝ බස් එකේ නැත්නම් කෝච්චියේ. Which facilities of transportation are available in your town? මොනවද ඕගොල්ලෝගේ ටවුමේ තියෙන transport facilities? ටැක්සි තියනවද, බස් තියනවද, කෝච්චි තියනවද, right? සාමාන්‍යයෙන් අපේ එකේ පොදු ප්‍රවාහනයක් තියෙනවා, private එකක් තියෙනවා, right? පොදු ප්‍රවාහනය ගත්තොත් බස් තියෙනවා, කෝච්චි තියෙනවා, right? පෞද්ගලික ප්‍රවාහනය ගත්තොත් කාර් තියෙනවා, ටැක්සි තියෙනවා, මෝටර්සයිකල් තියෙනවා, බයිසිකල් තියෙනවා, වෑන් තියෙනවා, right? ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මම ජීවත් වෙන පළාතේ, ඕගොල්ලෝ ජීවත් වෙන පළාතේ ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන එක. Do you prefer using the public transport or private transport? වඩාත් කැමති ඔයා නැත්නම් ඔබ පෞද්ගලික ගමනාගමනයටද නැත්නම් පොදු ප්‍රවාහන සේවයටද? right? තමන් කැමති එක ලියන්න. මම පෞද්ගලිකව කැමති පෞද්ගලික ගමනාගමනයට මෙහෙ මොකද හරි ලේසි සහ වැඩි තදබදයක් නැති හින්දා. හැබැයි පිටරට ඉන්න කාලේ මම වඩාත් කැමති පොදු ප්‍රවාහන සේවයට. එකක් තමයි ලාභයි. අනිත් එක තමයි ලේසියෙන් අපිට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ඕන තැනක තියෙනවා trains නැත්නම් tube stations යන්න ලේසි බස් තියෙනවා. ඉඳගෙන නිදහසේ යන්න පුළුවන් නැත්නම් හිටගෙන ගියත් හරි නිදහසේ. ඒ හින්දා මම එතකොට නම් කැමති public transport වලට. තමන් කැමති එක මොකක්ද කියන එක තමන්ට මෙතනදී කියන්න පුළුවන්, right? Right, so let us write the answers, right? You can write by saying, I prefer using public transport. That is if you want to give a short answer. If you want to give a longer answer, you can say, I prefer using public transport because why? What is the reason? Okay, so you can say I prefer using public transport because it is cheaper, it is easier to access, any reason that you want. Or you can tell I prefer using private transport. Again, that is the shorter answer. If you want to give the longer answer, you could use I prefer using private transport because what is the reason? Because it's much easier to travel, it's less crowded, okay? So you can give whatever reason or reasons that you want. දැන් මෙතනදී උත්තර දෙන්න පුළුවන් I prefer using public transport කියලා කෙටි උත්තරයක් දෙන්නත් පුළුවන්, right? ටිකක් දිගට දෙන්න ඕන explain කරලා නිකන් speaking test එකේ part 1 වගේ උත්තරයක් නම්
I prefer using public transport because මම වඩාත් පාවිච්චි කරන්න කැමති පොදු ප්‍රවාහනය මොකද ඒක එක්කෝ ලේසි access කරන්න නැත්නම් ලාභයි right තමන්ට කැමති එක use කරන්න පුළුවන්. I prefer using private transport. නැත්නම් දෙන්න පුළුවන් මං කැමති පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවයට. කෙටි උත්තරය. හැබැයි ඒක ටිකක් දික් කරන්න ඕන නම් මං වඩාත් කැමති පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවයට මොකද ඒක ලේසි, වැඩි තදබදයක් නැහැ, right? තමන්ට ඒ හේතු ටික දෙන්න පුළුවන්. Right? So කෙටි උත්තරයකට වඩා speaking test එකේදී part 1 එකකට මේ දෙවෙනි උත්තරේ ටිකක් දිග උත්තරේ දෙන්න. reason එකත් එක්ක. Right? So if you get a speaking part 1 type of question like this, try to give it with the long answer with the reason. Right? Okay, moving on. Use the following expressions to answer. So you can say, I travel by bike, I travel by car, I travel by train, I travel by jet, I travel by van, I travel by bus, I travel by taxi. Okay? In my town, there is a bus stand, a train station, an airport, a rent-a-car place, right? I prefer taking public transport because it is cheap or safe. Or you can say, I prefer taking private transport because it is comfortable, right? So here are some of the answers that you could actually use here, right? Now, when it comes to facilities, right, you could even think about the access facilities, or you could actually think about the infrastructure facilities like the bus stand, the airport, the train station, the rent-a-car place. Okay? So here are some of the answers that you could use, right? I travel by bike. I travel by car. I travel by bus. I travel by train, okay? I mean, you don't travel by a jet to work, or you don't travel by a plane, okay? So not necessary to use those, but if they ask you how do, you travel to another country, I travel by plane, okay? And here are some of the facilities or the infrastructure facilities that we have, okay? දැන් මෙතනදී තියෙන්නේ අර අහපු ප්‍රශ්න තුනට සමහරක් උත්තර. කොහොමද යන්නේ බයික් එකේ, කාර් එකේ, කෝච්චි, ජෙට් එකේ නම් අපි යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෝඩ් එකක්. Tamanට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන රටකට යන්නේ කොහොමද? ප්ලේන් එකේ, ජෙට් එකේ වෙන්න පුළුවන්, right? වෑන් එකේ, බස් එකේ, ටැක්සි එකේ, okay? In my town මොනවද තියෙන්නේ? අපිට ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කියන්නේ මොනවද අපිට තියෙන පහසුකම්? බස් එකේ, කාර් එකේ යන එක විතරක් නෙවෙයි අපිට මොනවද හදලා තියෙන පහසුකම් කිව්වොත් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක්, දුම්රිය මධ්‍යස්ථානයේ දුම්රිය නැවතුම් පොළවල් හරි එයාපෝට් එකක් තියෙනවා, රෙන්ට් කාර් තැනක් තියෙනවා, ඒ වගේ තැන් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට තමන් ප්‍රිෆර් කරන්නේ public transport ද private transport ද ඒකට හේතුව. දැන් මම කියපු ටිකම තමයි because it is cheap නැත්නම් because it is safe. ලාභයි නැත්නම් ඒක හරිම safe අපිට, right? Private transport යන්නේ මොකද ඒක අපිට හරිම සුව පහසුයි, comfortable නැත්නම් lazy වෙන්නත් පුළුවන්, right? All right. Use කරන්න ඕන expressions තමයි I travel by. In my town එකක් තියෙනවා නම් is, ගොඩක් තියෙනවා නම් are. Okay? I prefer taking which one? So you have to learn to practice those simple phrases. I travel by, in my town there is, I prefer taking the sentence, or rather the phrases you must practice. The sentence tags, right? Right, now here you have to do a little bit of matching. Here are some question tags or sentences. Here is another way that you could actually ask the same thing in a different way. So you need to match it, right?
දැන් මේ පැත්තේ තියෙන ප්‍රශ්නේ නැත්නම් sentence එක වෙනස් විදියකට කියන්න පුළුවන් විදිය තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඒක අපි match කරන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. Where is the nearest bus stop? ළඟම තියෙන bus stop එක කොහෙද? I need the bus number. මට ඕනේ මෙන්න මේ bus numberයට නගින්න. Does this bus go to? මේ bus එක යන්නේ, you can say Maharagama or somewhere, right? When is the next bus, train or plane usually at? ඊළඟට තියෙන bus එක නැත්නම් coach නැත්නම් plane එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන කීයටද? What is the fare? ගාන කීයද? Right? Are there any seats in the bus yet? තාම මොන හරි seats ටිකක් තියනවද මෙතන? නැත්නම් bus එකේ? Where would I have to get off? මං කොහෙන්ද බහින්න ඕනේ? Would you call for a cab please? ඔයාට cab එකකට call කරන්න පුළුවන්ද? So, on this side, okay, which is my stop? Which is my stop කියන්නේ කොහෙද මම බහින්න ඕනේ? Where would I have to get off කියන එක තමයි තියෙන්නේ. Which is my stop, right? Is there any room in the bus? Bus එකේ ඉඩ තියෙනවද? Are there any seats in the bus yet? Right? So it's kind of the same thing but in a different way. What is the fare? How much is the fare? Right? කීයද ගාන කියන එකම තමයි. At what time does the next bus arrive? Right? ඒක බස් එක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් train එක වෙන්න පුළුවන්. Okay? Or it can even be the plane. Okay? So here, when is the next bus or train usually at? It means the time, right? So here it is. Does this bus go to, let's say, Kandy? Does this bus go to Kandy? Will the bus take me to Kandy? So it's kind of the same way, same question tag, but in a different way. Where is the stop to? Okay. So, think about it. Where is the stop to? Make a bus එක කොහෙටද? Where is the stop to? Where can I catch the bus? Right? කොහෙන්ද මට බස් එක ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි where is the nearest bus stop? Right? So, where is the nearest bus stop? Could you get me a taxi? ඒ කියන්නේ would you call for the taxi කියන එක තමයි. Right? So, here if you didn't understand where is the stop to, කොහෙද මේ බස් එක අන්තිමටම යන්නේ? I need the bus number. Where is the stop to? So it's quite straightforward, right? So I think now you have an understanding of how you could express the same thing in a different way. හරි? දැන් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට අදහසක් එනවා මේ පැත්තේ තියෙන එකම තමයි මේ අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ වෙනස තමයි ඒක අහලා තියෙන්නේ වෙනස් විදියකට. Right? නැත්නම් එකම එක තමයි ඒ අහලා තියෙන්නේ. So let's have a look at an activity. Change the conversation using the expressions you learned. Right? First, let us have a look at the conversation. Then we will change it. හරි? අපි දැන් මේ conversation එක වෙනස් කරන්න ඕනේ මෙතනදී අපි ඉගෙන ගත්ත phrases එක. අපි ඉස්සෙල්ලා conversation එක බලලා ඊට පස්සේ අපි conversation එක වෙනස් කරමු. Hi, where can I take a bus to Kandy? You need to take bus 230 upon B bus from the bus stand. Does the bus also go to Kurunegala? Yes, it does. When is the next bus? The next bus arrives at 10:30 p.m. What is the fare? 200 rupees. Thanks for the information. So what are the phrases we can change, right? Now we can change where can I take?
a bus. Okay. And when is the next bus? What is the fare? Okay. You need to take the bus. So these are some of the phrases or question tags that we can change. Right? දැන් අපි බලමු මෙතනදී මොකද්ද මේ conversation එක කියලා. A සහ B දෙන්නෙක් අතර වෙන conversation එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Hi, where can I take a bus to Kandy? මං කොහෙන්ද මේ බස් එක ගන්නේ නුවරට යන්න? You need to take the 230 upon B bus from the bus stand. 230 B bus එක ගන්න bus stand එකෙන්. Does the bus also go to Kurunegala? Bus එක කුරුණෑගලටත් යනවද? Yes, it does. ඔව් ඒක යනවා. When is the next bus? කීයටද ඊළඟ බස් එක තියෙන්නේ? ඊළඟ බස් එක තියෙන්නේ 10 මාරට. What is the fare? ගාන කීයද? රුපියල් 200යි. Thanks for the information. බොහොම ස්තුතියි දීපු තොරතුරු වලට. Now, let us change it and see, right? So, A. Where can I get the bus to Kandy, right? So, here I need the bus number. Will the bus take me to Kandy? Okay. But, where can I catch the bus? Okay, where is the nearest bus stop? So, I think we could use something like, where can I catch the bus? So let's try to use a different sentence tag, okay? Hi. Where can I catch? Where can I catch a bus to Kandy? So B will answer and say what? So you have to take this bus, right? Does this bus go to Kandy? Or you have to say, I need the bus number, which means where is the bus stop to Kandy? Will the bus take me to Kandy? Where can I catch the bus that takes me to Kandy? So different types of sentence tags you can use, right? Hi, where can I catch a bus to Kandy? Then B will answer, you can take the bus 230 upon B. You can take the 230 upon B from the bus stand. Okay. Does the bus also go to Kurunegala? So you can ask, will the bus take me to Kurunegala, or will the bus stop at Kurunegala? You can use those question tags, right? So let's take it and see. Will the bus go to or stop at right? Will the bus go to Kurunegala or will the bus stop at Kurunegala? Then B will say yes, it does. Next one. What time is the next bus?
Okay, so you can select it from here as well. At what time does the next bus arrive? Okay, so let me write that also. Or you can use at what time we will tell. What is B's answer? It arrives at 10:30 p.m. It arrives at 10:30 p.m. What is the fare? So here you have to ask not what is the fare, okay, how much is the fare? Okay, so here you can ask how much is the fare to Kandy? So B can answer it's 400 rupees, and then A can say thanks for the information. Okay, so here let's have a look at the same conversation but using different phrases or question tags, right? Hi, where can I catch a bus to Kandy? You can take the 2:30 upon B bus from the bus stand. Oops, I need to put a full stop there. Right. Will the bus go to or stop at Kurunegala? Yes, it does. What time is the next bus? Or you can ask, at what time does the next bus arrive? It arrives at 10:30 p.m. How much is the fare to Kandy? It's 400 rupees. Thanks for the information. Okay, so here it is the same conversation, but you have used the different phrases or tags that you just learned here. හරි දැන් මෙතන තියෙන ඒවා ටික තමයි මෙතනටත් අපි use කරලා තියෙන්නේ right උඩ තියෙන conversation එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා අපි අර ඉගෙන ගත්ත phrases නැත්නම් question tags දාලා right where can I catch a bus to Kandy කොහෙන්ද මට නුවර බලා යන බස් එකක් ගන්න පුළුවන් You can take the 230 upon B from the bus stand. අතන තියෙන 230න් B බස් එක ගන්න පුළුවන් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන්. මේ බස් එක කුරුණෑගල හරහාද යන්නේ කුරුණෑගලටත් යනවද? Yes it does. Oh යනවා නැත්තම් නවත්තනවා. What time is the next bus? ඊළඟ බස් එක තියෙන්නේ කීයටද? නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් at what time does the next bus arrive? ඊළඟ බස් එක එන්නේ කීයටද? It arrives at 10:30 p.m. එක එනවා ඊළඟට බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට 10 මාර වෙනකොට. How much is the fare to Kandy? නුවරට යන බස් එකේ ගාණ කීයද? It's 400 රුපියල් 400යි. Thanks for the information. මට දීපු තොරතුරු වලට බොහොමත්ම ස්තුතියි. Okay? Why don't you say thanks for the information? Why did I say thanks for the information? Now, the is used in front of the vowel sounds, okay? So, A, E, I, O, U are the vowels. And in front of the vowel sounds, you use the, okay? Not the letter, but the sound. Remember, it's for the sound, okay? All right. So, let us move on. Use the example conversation to prepare your own conversation. Right. මේ conversation එක example එක වගේ අපි හදන්න ඕනේ අපේ own conversation එක. හැබැයි මොකටද? Imagine you are traveling to another country and need to get some information.
හිතන්න ඕගොල්ලෝ යන්නේ වෙනත් රටකට, right? එතකොට අපිට මොනවද ඒ ඕන information. Now, if you're in the EU, of course, you can travel by bus to a different country. හරි? අපි යුරෝපේ ඉන්නවා නම් බස් එකකින් යන්න පුළුවන් වෙනත් රටකට. හැබැයි අපි ලංකාවේ ඉඳන් යනවා නම් අපි ප්ලේන් එකකින් යන්න ඕනේ වෙනත් රටකට. නැත්නම් ලංකාව දූපතක් හින්දා, right? So, it can be either situation. You can think about it. Let us do one. අපි බලමු එකක් කරලා. Okay. So I'm going to think that I am traveling in the EU and I need to move, let's say, from England to France. Okay, and I'm going by bus. All right. Bus means it's rather coach, but let's think like that. Okay. All right. So A. Hi. Where can I get a bus, or you can even say coach, to France? So you can say you need to take the 20/C bus from the bus stand. So I'm going to ask a different question, okay? Does the bus only stop? Does the bus only stop in France? Yes. It only stops in Paris. Right? Next one. When is the next bus? And then we would say the next bus arrives at 6:30 p.m. So A is then going to ask, how much does the ticket cost? I'm going to give a different phrase for you, right? How much does the ticket cost? And then B can answer, it's 300 euros. Okay, so we have to pay them 300 euros. And then A can answer, thanks for the information. Not the, it's thanks for the information. Okay, so let us have a look at a different conversation. So I am traveling from England to France in the bus, or you can even call it the coach. So let's have a look at a conversation. Hi, where can I get a bus to France? You need to take the 20/C bus from the bus stand. Does the bus only stop in France? Yes, it only stops in Paris. When is the next bus? The next bus arrives at 6:30 p.m.
How much does the ticket cost? It's 300 euros. Thanks for the information. Okay, so here it's the same idea but a few different phrases and question tags. මෙතන තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි conversation එක චූට්ටක් විතර question tags with phrases with වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. Right? මෙතනදි මං හිතන්නේ මං ඉංගලන්තේ ඉඳන් ප්‍රංශයට යනවා බස් එකේ නැත්නම් coach එකේ කියලා. Right? Hi, where can I get the bus to France? Hi, mama. කොතනින්ද ගන්නේ බස් එක ප්‍රංශයට යන්න නැත්නම් coach එක ගන්නේ කොතනද ප්‍රංශය බලා යන්න. You need to take the 20 upon C bus from the bus stand. ඔයා ගන්න ඕනේ 20 C කියන බස් එක අන්න අතන bus stand එකෙන්. Does the bus only stop in France? බස් එක නවත්තන්නේ ප්‍රංශෙ විතරමද? Yes, it only stops in Paris. ඔව් ඒක නවත්තන්නේ පැරිසියේ විතරයි. When is the next bus? ඊළඟ බස් එක තියෙන්නේ කීයටද? The next bus arrives at 6:30 p.m. ඊළඟ බස් එක එන්නේ හවස 6:00ට. How much does the ticket cost? යන්න ටිකට් එකේ ගාණ කීයද? Right? බස් ටිකට් එකේ ගාණ කීයද? It's 300 euros. Euros 300ක් යනවා. Thanks for the information. Thank you. මට ලබා දීපු විස්තර වලට. So you can build up your own conversation. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක්ක plane එකක යන විදියට නැත්නම් බස් එකකින් වෙන destination එකකට යන විදියට ඕගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Right? All right. Guess the answers on the blanks. දැන් මෙතන තියෙනවා 1 2 3 4 5, right? මෙතන තියෙනවා answers ටිකක් අපි එන එක guess කරන්න ඕනේ මොකද්ද එන්නේ කියලා, right? Sorry, you have to be on this slide, right? දැන් එන්නේ මොනවද answers කියලා අපි guess කරලා බලමු. Should we take a blank to the mall? අපි mall එකට යන්න මොකද්ද ගන්නෙ? Should we take මොකද්ද? Should we take a bus or taxi to the mall? Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during what? During the rush hour. Okay. Isn't that over there? Yes. Oh, there's a bus now. We'll have to run to where? Oh no, we just missed it. No problem. There'll be what? In 10 minutes. Guess the answers on the blanks. Now here we have some words, right? What we have to do is try to, match some words from here to fill the gaps. දැන් මෙතන තියෙනවා වචන ටිකක්, right? මේ gaps ටික fill කරන්න ඕනේ ගැලපෙන වචන ටික දාලා, right? Should we take a blank to the mall? Should we take a bus or taxi? අපි බස් එකක්ද ටැක්සි එකක්ද ගන්නෙ mall එකට යන්න? Let's take a bus. I think it's impossible to get a taxi during rush hour. මම නම් හිතන්නේ අපි බස් එකේ යමු මේ impossible මම හිතන්නේ පුළුවන් වෙයි කියලා ටැක්සි එකක් ගන්න rush hour කියන්නේ traffic තියෙන වෙලාවට මම හිතන්නේ අපිට ටැක්සි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. Isn't that a bus stop over there? අතන තියෙන bus stop එකක් නෙවෙයිද? Yes. Oh, there's a bus now. Oh, අන්න අතන බස් එකක් තියෙනවා. We'll have to run to catch the bus. අපිට දුවන්න වෙයි බස් එක අල්ලන්න. We'll have to run to catch the bus. Oh no, we just missed it. අයියෝ අපිට මිස් වුණා විතරයිනේ බස් එක. Right? So let's practice this with some intonation. Should we take a bus or taxi to the mall? Let's take the bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Isn't that a bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus now.
We'll have to run to catch the bus. Oh no, we just missed it. Okay? So while you're talking, you actually have to use a lot of intonation. හරි? අපි කතා කරනකොට ඇත්තටම නිකන් ෆ්ලැට් කතා කරන්න බෑ. අපි බස් එකේද යන්නේ නැත්නම් ටැක්සි එකේද? අයියෝ බස් එකේ තමයි යන්න ඕනේ. එහෙම අපි කියන්නේ නේ අපිට මොකක් හරි හඬේ වේරියේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වේරියේෂන් එකම තමයි ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් තියෙන්නේ. ඇත්තටම කන්වර්සේෂන් එකක් කතා කරනකොටත් තියෙන්න ඕනේ, right? Okay, so let's practice it one more time. Should we take a bus or taxi to the mall? Let's take the bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Isn't that the bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus now. We'll have to run to catch the bus. Oh no, we just missed it. Okay? Right. So with that, recall the answers you discussed. Okay? So the answers that we wrote, shall we try with the answers in our mind? Let us have a look at this conversation, right? A answers tika mind එකේ තියාගෙන අපි බලමු මේ මෙතන හිස්තැන් ටික පුරවන්න, right? Let's write down. Should we take a bus or taxi to the school? Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Isn't that a bus stop over there? Yes. Oh, there's a bus now. We'll have to run to catch the bus. Oh no, we just missed it, right? දැන් එතන තිබ්බ හිස්තැන් වලට අදාළ වචන ටික තමයි මෙතනත් අපි ලිව්වේ මතකයෙන් තමයි අපි ලිව්වේ. මේ conversation එක ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට වෙනස් කරන්න පුළුවන්, right? So මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ මෝල් එකට නෙවෙයි ඉස්කෝලේට යන්න අපි බස් එකේද ටැක්සි එකේද යන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ අහලා තමයි ඒ ටිකම තමයි ලියලා තියෙන්නේ. Let's have a look at the next one. Continue the conversation. Then, අපි මෙතනින් නැවතුවේ, oh no, we've just missed it. එතනින් නවත්තන්න නැතුව full conversation එකක් තමන්ට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? Okay? So, Dan පටන්ගෙන තව අයව දාලා conversation එකක් තමන්ට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. වචන පාවිච්චි කරපු ඒවා නැත්නම් question tags පාවිච්චි කරපුවා use කරන්න පුළුවන් conversation එක ලියනකොට. rush hour ඒ කියන්නේ traffic වෙලාව. should we අපි යන්න ඕනේ බස් එකේද කාර් එකේද train එකේද, right? Oh, we missed it. Take a bus or taxi. Thanks for the information, right? So තමන්ට ඒ ගැළපෙන විදියට use කරන්න පුළුවන්. Okay, so let us start with something different. So Dan, should we take a bus or train to Kandy? Should we take a bus or train to Kandy? Okay. And then Tom says, I think we should go by train because it is much cheaper. And then Dan says, okay, let's go to the
train station. Okay. So there, Dan asks, how much is the fare to travel? How much is the fare to travel to Kandy? Or you can ask, how much is a ticket to Kandy? And then I would write I for the person who is giving the information, right? You can say, it would cost 450 rupees. So Tom is asking, T means Tom, right? What time does the next train arrive? And the person who is giving the information would say, it arrives at 5:30 p.m. And then Dan and Tom can say, thanks for the information. Okay. So you can change this. Here you can say, I think we should go by train because during the rush hour, the roads would be crowded. So you can use it as you want. දැන් මෙතන තියෙන වචන ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා නෑ. හැබැයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, right? So should we take a bus or train to Kandy? අපි බස් එකද train කෝච්චියද යන්නේ Kandy වලට? I think we should go by train because it is much cheaper. මං හිතනවා අපි කෝච්චිය ගියොත් හොඳයි ලාභ හින්දා. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්, I think we should go by train because during the rush hour the roads are full of traffic. Okay? So තමන්ට ඒ වචන use කරන්න ඕනේ නම් ඒ විදිහට එක use කරන්නත් පුළුවන්. Okay, let's go to the train station. හරි අපි train station එකට ගිහිල්ලා බලමු. How much is the fare to travel to Kandy? කීයද නුවරට යන්න ගාන? It would cost 450 rupees. රුපියල් 450ක් යයි. What time does the next train arrive? ඊළඟට කෝච්චිය එන්නේ කීයටද? It arrives at 5:30 p.m. පහමාර වෙනකොට එනවා. Thanks for the information. Tom සහ Dan දෙන්නම කියනවා බොහොම ස්තුතියි දීපු තොරතුරු වලට. So, with that in mind, right, we have come to the end of the lesson, transport, right? So, we have had a look at some conversations. We had a look at how you could come up with your own conversation using some of the phrases and the question tags that I taught you, right? ඉතින් අද අපි cover කරේ transport. අපි conversations බැලුවා. ඊට පස්සේ තමන්ට අන්තිමට තමන්ගේම conversation එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කතා කරන්න එදිනෙදා ජීවිතයේදී පුළුවන් වෙනවා මේක හරියට practice කරොත්, right? එතකොට ඕන කෙනෙක්ගෙන් information දැනගන්න පුළුවන් බස් එක නැත්තම් කෝච්චිය නැත්තම් plane එක ගැන යන වෙලාවල් ගැන. So with that we come to the end of the lesson which was all about transport.